Hallo, ich bin's, Robin, Deutschlehrer mit Core Languages, and today I'm in my backyard with a question for you. What do you do every day? Think of something that you do every single day. For example, I eat every day. I sleep every day. I drink water every day. When we talk about things that we do over and over or every day, we use the conjugation of the simple present. And it's fairly simple. We only have to remember to add the S for he, she, it. He, she, it eats, he, she, it drinks, and so on. In German, the verb changes for each subject. For example, the verb trinken, to drink. Ich trinke, du trinkst, sie, es trinkt. We need conjugation to form sentences. And so today I will show you how to conjugate verbs in the present tense in German so you can start building your own German sentences. I would say, los geht's und viel Spaß beim Deutschlernen. Regular verbs in the present tense. Before we learn how to conjugate verbs in the present tense, or das Präsens, we need to understand what infinitive verbs look like in German. Infinitive means the verb has not been conjugated and is not attached to any subject or tense. For example, kochen, to cook. An infinitive verb in German has the word to in front of it, to cook. An infinitive verb in German has the verb ending en. Koch is the base verb or the stem. To conjugate, we need a subject, the verb, but then we remove the verb ending en and add one of these verb endings, est, et, or en, depending on the subject of the verb. The first person has the verb ending e. Du, the second person singular, has the verb ending st. Formal you, or sie, has the verb ending en. The third person, sie, es, has the verb ending t. Wir has the verb ending en. Ihr has the verb ending t. Sie, or formal you plural, has the verb ending en. And sie has the verb ending en. Here's the conjugation of the verbs machen, to do or to make, haben, to have, and spielen, to play. Unlike English, there are several conjugations for verbs, though some verbs are identical. For example, sie, wir, and plural sie have the same verb endings. Let's look at machen. Repeat after me. Ich mache. Notice that we removed the verb ending en and added e for the first person singular ich. Du machst. Sie, es macht. Sie machen. This sie is the formal you. It is the same for singular and plural. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Haben. Ich habe. Du hast. Notice that the B was removed. Sie, es hat. Again, the B was removed. Sie haben. Wir haben.
ihr habt, sie haben. Spielen. Ich spiele, du spielst, er, sie, es spielt, sie spielen. Wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Haben often looks like a regular verb, but the do and the er, sie, es forms in the present tense drop the stem consonant before adding their endings. This makes it a little easier to pronounce. For verbs with the verb stems ending in s, ss, the sz, or z, the do form of these verbs only adds a t to the stem. For example, reisen, which is to travel. Again, repeat after me. Ich reise, du reist. Notice how we didn't add an extra s for the typical st ending for the second person singular. We only added a t. This makes it look identical to er, sie, es reist. Sie reisen, wir reisen, ihr reist, sie reisen. Küssen, to kiss. The verb stem ends on a double S, and the conjugation is ich küsse, du küsst. Er, sie, es küsst. Sie küssen, wir küssen, ihr küsst, and sie küssen. Tanzen, to dance. The verb stem ends in sie. Ich tanze. Du tanzt. Er, sie, es tanzt. Sie tanzen. Wir tanzen. Ihr tanzt. Sie tanzen. Verbs with stems ending in d or t add an extra e before the ending for du, er, sie, es, and sie. For example, reden, to speak. Ich rede, du redest. Er, sie, es redet. Sie reden, wir reden, ihr redet. Sie reden. Arbeiten, to work. Ich arbeite, du arbeitest. Er, sie, es arbeitet. Sie arbeiten. Wir arbeiten, ihr arbeitet. Sie arbeiten. Baden. Ich bade, du badest. Er, sie, es badet. Sie baden. Wir baden, ihr badet. Sie baden. We also add an extra e for du, er, sie, es, and sie for verbs with stems ending in the consonant m or n. For example, zeichnen, to draw. Ich zeichne, du zeichnest. Er, sie, es zeichnet. Sie zeichnen, wir zeichnen, ihr zeichnet, sie zeichnen. Rechnen, to calculate. Ich rechne, du rechnest, er, sie, es rechnet. Sie rechnen. Wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen. Atmen, to breathe. Ich atme, du atmest. Er, sie, es atmet. Sie atmen. Wir atmen. Ihr atmet. Sie atmen.
There are also verbs that, in the infinitive, end in eln or ern. In those cases, to conjugate, we drop the n. The ich form drops the final e as well. For example, the verb segeln, to sail, turns to ich segle. However, in written German, the stem e is also often kept. For example, the verb wandern, to hike. Ich wandere. The conjugations for wir, ihr, and sie only add n instead of en. For example, sammeln, to collect. Ich sammle, du sammelst, sie es sammelt. Sie sammeln, wir sammeln, ihr sammelt, sie sammeln. Wandern, to hike. Ich wandere or ich wandre, du wanderst. Sie es wandert. Sie wandern. Wir wandern, ihr wandert, sie wandern. Segeln, to sail. Ich segle or ich segele, du segelst. Sie es segelt. Sie segeln. Wir segeln. Ihr segelt. Sie segeln. See if you can conjugate the next Beispiel. Lernen, to study or to learn. Ich lerne. Du lernst. Sie es lernt. Sie lernen. Wir lernen. Ihr lernt. Sie lernen. Here is an example of a verb that ends in ieren, I-E-R-E-N. Telefonieren, which means to be on the phone. Ich telefoniere. Du telefonierst. Sie es telefoniert. Sie telefonieren. Wir telefonieren. Ihr telefoniert. Sie telefonieren. The conjugation for verbs ending on ieren is regular. Other verbs with ieren are studieren, which means to study, and specifically to study at university, marschieren, to march, and passieren, to happen. Look at the following two examples and try to choose between reparieren, to fix, and spielen. Try to conjugate the verb based on the subject. Ich, das Auto. Ich repariere das Auto. Er spielt Klavier. He plays the piano. How about this example? Wohnen, which means to live or to reside. Choose the correctly conjugated form. Sie wohnt or sie wohnst in Berlin. The correct conjugation is sie wohnt in Berlin. She lives in Berlin. And how about this example? Regnen, to rain. Choose the correctly conjugated form. Es regnen oft in Hamburg or es regnet
oft in Hamburg. The correct conjugation is Es regnet oft in Hamburg. Vielen Dank fürs Zusehen. I hope you now have a better understanding of conjugation of the present tense in German. As always, if you have more questions, feel free to comment, or if you're interested in joining one of our German courses with a live instructor, feel free to message us directly. Das war's, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.